Right, so good morning from the city of Bogotá. We are in the historic centre of Bogotá here in the Plaza Bolívar, the cultural centre not just of the capital but also of the whole country. So today we're going to go on a little tour of the city and go to 5 houses, all from distinct periods that show the breadth of history and culture of this fantastic city. See? So we've arrived at house number 1. So this is the Casa de Florero, or the house of the flower vase, and it played an important part in the independence myth of Colombia. So let's go inside and learn a bit more about that. Sí, bueno, gracias. Vale, gracias. Bueno, gracias. Son 8.000 para mí, 48.000 entonces. 48.000. 51. Espera. Ah, ok, sí, 51. ¿Sí? ¿No tiene acento colombiano? ¿Todavía no? ¿No? ¿Todavía hace falta? ¿Acá o no? No, señor, no. A ver, listo. Creímos que iba a pasar por Colombia. Uy, estaba que pasar por colombiano, ¿sí o no? Ya casi. Y me engañé. Tiene el acento porque él habla bien el español. Sí. Ah, gracias. Sí, lo habla bien. This was the house of a famous Spanish merchant who sold a number of wares here on the corner of the Plaza Bolívar. His name was Jose González Llorente, and he was very famous at the time for being against the independent schools and very pro-Spanish, as a Spaniard himself. Right, so the myth goes that on the 20th of July, 1810, some criollos, so men born here in Colombia, who support the independent schools, arrived at Llorente's shop and asked for a flower vase. Now they wanted that flower vase to commemorate the arrival of one of their friends, Antonio Villavicencio. Now Llorente, as the myth goes, refused to lend them this flower vase, and that is what provoked the start of the independence revolt here in Colombia in 1810. Now that is the myth, but somebody is now going to tell us what the actual story might have been. El florero de Llorente es más bien un mito. Es un mito. Sí, Y el como mito una es que los criollos llegaron acá a la clase de Llorente, ¿verdad? Y pidieron un florero, ¿verdad? Eso es el mito, ¿no? El mito es que, digamos, los criollos vienen a esta casa con una excusa, Sí. cualquiera, y es pedir prestado cualquier cosa. ¿Sí? Porque lo importante no es el objeto, es la pelea. Ellos sabían Ya. que Llorente les iba a decir que no, entonces vinieron fue a pedir cualquier cosa prestada. Entiendo. El mito del florero es más bien decir que este Es el florero. es la excusa, sí. Y el señor Llorente, como el mito es que les negó, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que Llorente se niega porque él es un vendedor, vivía de vender estos objetos y era bastante caro. Entonces, pues, más la traída desde España, que llegara bien, que no llegara roto y prestarlo, pues era básicamente perder. Ah, ya. Entonces él se niega pues porque es un comerciante. Entonces la verdad perteneció a Llorente, pero no la verdad, Llorente no fue suplante criollo, No, eso no. no fue usado en el acto, sí, en ese sea, en ese peleo, no sabemos, ¿no? No sabemos. No sabemos. O sea, lo que sí sabemos es que los criollos no iban a tener una reunión con Villavicencio, eso no iba a pasar, eso No. era parte del gran invento. Sí. O sea, todo realmente es una excusa, es un plan. Los criollos venían planeando eso casi 8 meses atrás. Ah. Entonces, realmente el plan del 20 de julio, la revuelta, tiene que ver con un objeto que pidieron prestado. Que puede ser este o puede ser cualquier otro. Ya. Porque lo importante es la pelea y no el objeto. Sí. ¿Qué les podemos asegurar de la pieza? Le pertenece a Llorente. Y seguramente es testigo del 20 de julio. Pero más allá de eso, lo que creemos como museo es que Bueno. este objeto es valioso es porque ustedes Muy vienen a interesante. verlo. Sí. Entonces acá estamos rompiendo mitos, poco a poco. Sí, todos. La casa realmente es en sí misma Sí. una construcción, pero yo creo que para los países y para las personas es importante tener Sí, símbolos. tener esos símbolos, mitos. Y eso es este florero, un Bueno. símbolo de un proceso que nos tomó mucho tiempo Sí. y que aún hoy seguimos tratando de entender.
Bueno, muchas gracias. Bueno, que esté Bueno. muy bien. Bueno, vamos a hacer entrevista con un local. ¿Yo? Lorena, sí. Yo ya no soy local. Como media local. Lorena, ¿sí te cuentan el cuento de Florero en el colegio? En el colegio, sí. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Es parte ¿Y de ese la mito? historia. ¿Ese mito lo que cuentan o sí como que dan otra versión de los eventos como la señora que nos acaba de explicar? Pues la versión que siempre te dan es que lo que ella dijo, ¿no? Que más allá de pedir el florero era una excusa, ¿no? Ah, Para ya. iniciar la revolución. ¿Sí? Pero siempre es el florero, siempre es que va el criollo a pedirlo y se le niega. ¿Sí? Y ahí es cuando estalla, ¿no? Ah, bueno. Pero muchas veces asocian ese evento como si fuera la independencia. Pero es el comienzo, ¿no? Sí. Es lo que inicia el proceso de independencia. No termina en la independencia, sino la inicia. Exacto. Bueno, pues. Entonces ahora estamos we're in the Candelaria, which is the historic part of Bogotá, founded by Gonzalo Jiménez de Quesada in 1538. So all around us we're surrounded by old colonial Spanish architecture, and we're now going to head to the house of one of Colombia's most famous sons, who played a pivotal role in the revolution. ¿No vamos a decir quién? Cuando lleguemos, vamos a decir quién. Vamos. See, no, this altitude is absolutely killing us. So Bogota's 2,600 meters up, and we're walking up a massive hill. So we're now in the middle of the colonial area of Bogota, the Candelaria. So this was built first in the 16th century when the Spanish arrived in 1538. And you can see, look, the roofs, the kind of whitewashed buildings with the funky colour details. All very typical of Latin American colonial architecture. Bonito, mira. Tan chévere, ¿no? Mucho restaurante. Right, so still on our way to the house of Colombia's most famous son, and we're now in the Chorro de Quevedo. So the Chorro de Quevedo refers to this little fountain here, and traditionally this is the spot where the modern city of Bogota was founded. It's now become a bit of a boozy spot for students because there are many universities around here, and you can sample the chicha, the local corn liquor, but we've already done that in another video, so yeah, I think we've got some in the fridge when we get home, Yeah. which we might drink, we might not, depending on how it smells. Brunas. So Nada que encuentro. Gonzalo Jiménez de Quesada has now given his name to what is probably Bogota's biggest, well, almost looks like a council block, but that must be from the 60s or 70s? Muy viejo, sí. Muy vieja. Sí. Ahí hay uno, se vende, si quieres uno. Ahí arriba se vende. Bueno, compramos acá. ¿Interesados? Marcar Me ahí. imagino que sí tiene como buena vista. Debe tener. Sí. Right, the secret is no more. So, this here in front of us is a statue of Simon Bolivar and a pigeon. So, many of you will know that Simon Bolivar played a fundamental role in Colombia's independence. Now, I told a lie, not for the first time on this channel, that he is a son of Colombia, because in fact, he is a son of Venezuela, and there he is much adored, to the point where it's called the República Bolivariana de Venezuela, still in this day and age. So though he was born in Venezuela, Bolivar spent a lot of time
at the end of the 18th century in Europe, in France mainly, where he was imbued by the ideas of liberalism, of the French Revolution, of no longer the need for a king. And so when he came back here, he led the revolutionary forces between 1810, when the Florero happened, when the revolution started, and 1820, when Colombia Gran Colombia at that time, finally gained its independence. And to thank Mr. Bolívar, they built this country house here on the outskirts of the historic centre of Bogotá, called La Quinta de Bolívar, that we are now going to have a peek inside. Buenas, ¿cómo está? Bien. Gracias, bienvenidos a la Casa Museo Quinta de Bolívar. Gracias, muy amable. Entonces les comento, el ingreso está gratis, ¿vale? ¿Está gratis? Está gratis al momento, sí señor. Ah, bueno. Entonces, Free entry, so definitely better than the gringo rip-off at the Casa de Florero. Sí. Whoop, whoop. Okay, right, so we're now in a quinta, which is a small country estate which consists of a beautiful garden, a forest to think, and also a place to entertain your guests. So if you just come around here. This is the living room, and this is the dining room. So Bolívar would have used this as a kind of type of Camp David or Chequers, a place to wine and dine his dignitaries. Though it's worth saying that this period in Bolívar's life wasn't a happy one. From 1820 to 1830, though he was the first president of Gran Colombia, it was a time of great turmoil. So first of all, he lost Venezuela, and then Ecuador, and then Bolivia. And then in 1828, he pretty much ruined his reputation by declaring himself a dictator. Also, another thing to note about this time as well is that Bolívar was in very bad health. So years of campaigning in the depths of the Latin American mountains, jungles had wrecked his health. He had severe respiratory issues, and so his health was very much failing him, not helped by the fact that in 1828, when he declared himself a dictator, he was also subject to an assassination attempt as well that he narrowly escaped. So yeah, whilst this is a lovely place to be, he didn't actually spend that much time here because he had another place right in town, right by the Congress. It wasn't a particularly happy period in his life. So this is almost like a traditional hacienda, so an old Spanish estate, and you can see it consists of a number of kind of outhouses. So here behind us we've got the kitchen. This is Bolívar's butler's quarters. So his butler was a freed slave called José Palacios, who accompanied him throughout his life. Is that his sword, is it? Rena, ¿dónde nos llevas? Ah, bueno. Tengo chichi. Need to go for a pee, so hopefully it's still operational. So this here would have been Bolívar's bathroom. It's quite a walk to get up here, isn't it? Crikey. Manuelita, la otra. Como cuarto de Manuelita Sainz, ¿no? Sí, Sí. sí, pero igual ella no vivió acá como tal, sino ella venía también de Ah, paso. ya, de paso. Ah, ya. No es que tuviera la habitación exclusiva para ella. No. La casa de ella más es por el lado de la plaza de Simón Bolívar. Ahí ella Ah, ya. ahorita es el museo del Teusaquillo, algo así se llama. Ah, bueno. Sí, y Simón Bolívar vivía, o sea, también vivía por ese lado, pero vivía como a diagonal. Ah, ya. Porque él vivía... Para que se crucen.
él vivía más allá porque allá era, en ese tiempo era digamos, el Palacio de Justicia, allá digamos que era la presidencia, en ese entonces. Ya. Entonces dice- vivía también, eso solo era como hacienda para descanso y todo eso. Que también tenía otra casa en Bogotá, más cerca al Palacio de Justicia, donde hacían el asuntos de Estado y todo eso. Pero él Ah. nunca se casó, nunca tuvo hijos, ¿no? No, él se casó solamente una vez, dicen que a los 19 años, pero cuando él se vino aquí con la esposa murió de fiebre amarilla. Sí, de fiebre amarilla murió. Sí. Y por eso nunca se es- casó con Manuela, porque, No, porque ya él- se había casado. Sí, y él fue el amante de ella, porque Ah. él ya tenía su esposo. Ella tenía su esposo también. Escándalo, ¿no? De la época. Ella tenía un esposo Sí. que tenía mucho dinero. Ah, Pero ya. entonces como ella también tenía como los mismos ideales que Simón Bolívar, que libertad y todo eso, entonces cuando él fue allá, pues ella, eso la cautivó a ella. Ah, ya. Bueno, muchas Interesante. gracias. ¿Usted sabe mucho? Pues como uno escucha. Sí, ¿no? No, muchas gracias. Right, so this was the room of Manuelita Sainz. So women often spoke a lot about when it comes to the revolution here in Colombia, but she was at Bolivar's side throughout it. So she was his lover, never got married because she had a husband who was very wealthy, one, and two, Bolivar actually was previously married as well, albeit his wife died from yellow fever. Ah, entonces este señor acá, José Espinosa Prieto. Él fue el que Ya, entonces. estuvo más tiempo con él y lo dibujó. Ah, bueno. So, this is meant to be the most realistic portrait of Bolívar because the person who painted it actually knew him. A lot of these other ones, so like this one here, show him obviously as a bit whiter and more handsome. I don't know if it's a myth or not, but some people say you can certainly tell by the way that he dressed that Bolívar, because he was imbued by those revolutionary ideas, modelled himself a lot on Napoleon, who was obviously very active at the time in Europe. But I don't know enough about the history to verify that for you, so make of it what you will. Eventually he resigned the presidency in 1831, I think, and he was due to go back to Europe for his retirement. However, he never made it. He died on the shores of Colombia, in the city of Santa Marta, that's on the Caribbean coast, quite away from here, from the capital. Right, so for many a year after Bolívar died in 1830, this house or land was used for diverse purposes. So it was a place where they would tan leather, so you can still see that they've got cattle bones here lining the tiles. It was what was it, Lorena? A manicomio, a mental asylum. Una escuela para señoritas. And also a school for like a finishing school, no? For young girls. Sí. Y So- también como una cervecería. So, it was eventually converted back to a museum at the start of the 20th century. And on that note, we are now going to go more into the 20th century and see some of the houses constructed in that era. Listo. ¿Qué más? Bueno. So, at the start of the 20th century, Colombia was starting to become more prosperous. This was because of the trade of coffee, of emeralds, of gold. And as a result of that, this city, the capital, Bogotá, started to expand from its historic centre where we've just come from. ¿Qué haces, loco? See? Vamos. See? Right. As people were getting rich off of coffee and other commodities, they wanted to move out of the cramped colonial quarter. So they came here to this land that was farmland. It was called Teusaquillo, which in the indigenous language, the Muisca language, means the burial ground. And this is where they built these
fantastic big houses. And as you can see, they're not very much in the Spanish style at all, because that wasn't in fashion at the start of the 20th century. It was the English and French style, and you see these houses here in the red brick with the gabled roofs are very much in the English style, which was the fashion of the day in Latin America, not just in terms of the architecture but also how people dressed as well. So people in Bogotá are very famous for being sharp dressers with their suits, with their hats, with their ties. So this neighborhood very much represents the spirit of that early 20th century period here in Colombia, where things were looking on the up and up. Sí. Mira ahí también. ¿Sí ves? Sí. Y mira esta. Una bonita, ¿no? You can definitely see where the creme de la creme of the society of Bogotá wanted to live here rather in the centre that is quite claustrophobic, quite narrow in places, dirty. So yeah, it's got the kind of feel of it's got the feel of a middle class kind of European city neighbourhood, hasn't it? ¿Cuál? Esta? Oh, that one's pretty cool, isn't it? The other style of house that the chattering classes of Bogotá favoured in the early 20th century was this French style of house, the kind of Beaux-Arts style it was called. So that usually had a kind of flatter roof, these kind of neoclassical columns, your pastel colours, your balcony with your intricate ironwork on it. As you can see, this one seems to be falling into a state of decay, but in its time it would have been a prime example of not just the kind of the British but also the French influences here in Teusaquillo. So as we come to the end of Teusaquillo, you can see that things are starting to look a little rougher. And I think figuratively that is emblematic of the time that we're just about to describe to you in Colombian history. So, right, so whilst all seemed good and well here in the barrio of Teusaquillo in the early 20th century for its middle and upper class residents, that was not the case here in Colombia. So for many years a political powder keg was brewing here between two parties. You had the Conservatives, who were tied to the land out in the country, had links with the Catholic Church and wanted the Catholic Church to be written into the constitution of this state. And you had the Liberals, who were much more popular with the urban intelligentsia and who favoured that clear separation between church and state and the ideas of liberalism. So you had the Conservatives, the Reds, and the Liberals, the Blue. And all of that came to a head in 1948, and the person whose house we're going to next was at the centre of that. So, vamos! Right, so we can't stay here for too long because it's a bit of a sketchy area, and unfortunately the house that we wanted to go to is closed. This is the house of Jorge Eliezer Gaitán. So he came from a middle class family here in Bogotá. He studied abroad, like Bolívar. He studied in Italy, and some people say that he was very much inspired by Mussolini in terms of his fiery rhetorical style. However, he wasn't a fascist. He was a member of the Liberal Party who espoused kind of quasi-socialist ideas. He was first mayor of Bogotá in 1936, and then in 1948 he was running as the Liberal Party candidate for president of Colombia. However, he was assassinated, and his assassination would first of all trigger riots in the street here in Bogotá. The place was absolutely trashed in an event known here as the Bogotazo, and then that would descend into the period known simply here in Colombia as La Violencia. So this was an all-out civil war between the Liberals and the Conservatives, which then descended into the modern conflict in 1964 when the FARC
was founded, and obviously that resulted in one of the longest civil wars in the 20th century that only ended recently. So the man who lived in this house that unfortunately we can't go in, it was his death, his assassination, that sparked the instability that unfortunately Colombia has been renowned for throughout the 20th century, and now we hope things are getting a bit better. And on that note, we are going to go to our final house, where hopefully we're going to have the chance to recount a slightly more light-hearted side to Colombian history, society. So, vamos. ¿Y dónde están las señales? No, lo que pasa es que en teoría la ciudad no es un parqueadero. Esa es la norma. Somebody's getting towed, but that's not the light-hearted thing that we're going to tell at the end of this vlog. But everyone's come out to have a look. So in Colombia, telenovelas or soaps are a massive cultural phenomenon. At 8 or 9 o'clock at night, everyone is usually glued to their TVs watching the latest novela of the day, and often these aren't just forms of light entertainment, they also explore quite complex themes like class divides, urban-rural divides, gender roles. And we are now going to go to the set of the novella that is undoubtedly the most successful novella that Colombia has ever produced. It's been shown in 180 countries, it's been remade 20 times, and it is still watched by many a Colombian in 2025, including this Colombian. Ya. ¿Qué digo? We arrived at the part of the tour that Lorena's most been looking forward to, the set of the famous telenovela Yo Soy Betty La Fea, or as we know it in English, Ugly Betty. We are going to absolutely ruin the story for you if it is something that you're looking to watch, so you might want to skip this part to the end if you don't want to find out what happens in the series. Entonces, ¿esa es la casa original? Tan chévere. Hola. Hola, bien, sí señora, sí bien. Somos dos. Listo, vale. Sí, solo para tomar un café y luego la señora nos dijo que podemos hacer un recorrido. ¿De dónde eres? Yo soy de Reino Unido. Sí, sí. Súper. Mi esposa es de Colombia y es como hincha de Betty La Fea, por eso venimos. Pues yo también, la verdad, yo sí me lo he visto también. Sí, la fanática, sí. Exactamente, sí señora. Vale, si quieren pueden escoger la mesa que ustedes quieran. Bueno, gracias. Right, so Lorena, cuéntanos la historia de Betty La Fea. ¿Cómo es? Bueno, el plot es sobre una mujer que es poco agraciada físicamente, pero que tiene un muy buen corazón y es muy inteligente. Y pues ella es fea y no sabe cómo vestirse, pero aún así busca un empleo en una compañía de modas. Sí. Digamos que la historia gira en torno a que ella se enamora de su jefe, que es un hombre muy guapo, muy elegante. Se llama Don Armando, ¿no? Si me acuerdo bien. Sí, Don Armando. Y por estar tan enamorada, ella hace muchas cosas que se pueden decir son ilegales, ¿no? Todo por amor. El caso es que como que hay riesgo de que ella se quede con propiedades y la empresa del jefe, y así que decide él engañarla, enamorarla, pero durante esa farsa terminan enamorándose ambos, él de ella también, ¿no? Entonces la historia es alrededor de eso, pero hay mucho de humor, mucho de la historia de Colombia en los años 90, 2000, más o menos. ¿Y cuáles son los temas principales que tratan en la novela? Pues hay mucho sobre la diferencia de clases, es como el más destacado, pobres, ricos, también gente culta, no culta, también un aspecto muy particular es la familia de Betty, que es muy tradicional, ¿no? El papá que tiene una sola hija y que la sobreprotege, una mamá un poco alcahueta, pero que tiene una relación muy cercana con la hija.
Y ese mundo de los negocios, ¿no? El ambiente laboral, el acoso laboral, las jornadas largas de trabajo, los salarios bajos, toda esa, digamos, ese ambiente socioeconómico que se vivía en los 90 y los años 2000. Perfecto. Muy buena, me encanta. Sí. Acá donde es espiado, Y ¿no se decía, acuerdan? Betty. Eso, sí. El material de esta ventana se conserva, ya que la Tan fachada chévere. es patrimonio colombiano. Ya es patrimonio Sí, colombiano. está declarada como patrimonio colombiano y no la pueden modificar la parte de afuera. La parte de adentro sí fue modificado, es más moderno. Por la novela, es patrimonio de... Por la novela y por la antigüedad también del barrio y la historia. de Esas casas fueron una de las primeras que hicieron acá en Bogotá y que tuvieron alcantarillado. Bueno. Hacia donde se casaron, que está aproximadamente a 2 minutos de la casa. ¿Está a 2 minutos de la Sí, se llama casa? Santa Nos toca ir Teresita. también, Lorena, ¿no? Ajá. Sí. Se llama Santa Teresita. Tenemos una máquina de escribir, tenemos la representación de la televisión, porque en ese tiempo las familias colombianas veían la televisión en... Así, ¿no? Así, ajá. así eran en Inglaterra también. Y Sí. tenemos la radio, porque la novela también fue sintonizada en radio y fue más sintonizada en radio que en televisión. ¿En serio? Sí, ¿en serio? Era sintonizada en la emisora La Mega, ¿sí sabían? La mega, ya. De locos. Fenomenal, la verdad. Sí. Y la otra habitación también pueden seguir a tomarse fotos, es un poquito más ambientada como la habitación que era de la novela, ¿vale? Bueno, gracias, muy amable. So we're now in the room where Betty would often come at night and write her diary to Don Armando, no? Mando, sí. Revealing her most intimate inner secrets. No sé si puedo actuarlo otra vez. Tan divino. Don Armando. And this is the guy who wrote the novella. He's called Fernando Gaitán, no relation to Jorge Eliezer Gaitán, whose house we just went to. Right, we're drinking our carajillos here, so our coffee with aguardiente, some of the strong stuff. So, Lorena, cuéntame, ¿por qué crees que la novela fue un éxito tan grande? Bueno, primero creo que la historia como tal era muy diferente, ¿no? En esa época las telenovelas eran usualmente la mujer muy bonita. Todavía estaba mucho esa dinámica de la pobre que se enamora del rico, ¿no? Sí. Pero esta tiene otros elementos, ¿no? Había mucho de comedia también, entonces yo creo que ese elemento de comedia como que la hizo más famosa, ¿no? Y también el hecho de que tocaba temas que probablemente eran muy evidentes en la época, pero que la gente no hablaba, ¿no? Entonces, ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el acoso laboral, el como volver a la mujer un objeto, ¿sí? O ver solamente en la mujer el valor de la belleza física y no más allá, ¿no? Entonces, yo creo que esos elementos la hicieron como tan famosa, adicional de que los actores son buenísimos, ¿no? Y como que uno logra de verdad engancharse con la historia, ¿no? Sí, o sea, mezcló como ciertos elementos tradicionales de una novela, como la pobre con el rico, con cosas como innovadoras, ¿no? Como dices, la comedia, y también el hecho de que la protagonista era, pues no era fea, ¿no? Pero la trataban de fea, ¿no? Entonces por eso yo creo que también tuvo sigue teniendo su éxito, ¿no? Porque acaba de salir una segunda serie, ¿no? Sí, y de hecho yo creo que la esencia de la gente le gustó tanto el hecho de que Betty fuera fea. Sí. Como que ya cuando ya se vuelve bonita, ya cuando ya... Oh, spoiler. No, hay mucho spoiler en eso, o sea. Pero sí, creo que la gente conectaba más, ¿no? Porque, pues siendo sinceros, la mayoría de la mujer promedio no es una mujer esbelta, que está siempre maquillada o que se viste bien, ¿no? Entonces conectaba mucho con la mujer del común, ¿no? Sí. Bueno, pues... La recomiendo. La versión colombiana, ¿no? Sí, no la americana. No. Se llama Ugly Betty, no es igual. So we're just finishing our tour for the day outside of the church where Armando and Betty get married at the end of the series. So still spoiling Ugly Betty at a rate of knots. What we hope to have shown you today is that you don't just find history in a museum, particularly in a place like Bogotá, where, if you ask me, the museums aren't that great. Where you find the history in Bogotá is on the streets
through its buildings, and we hope to have shown that rich and diverse history to you today, from the Spanish time all the way through the 18th and the 19th century to popular culture. So thanks for watching.